time interval untuk kita punya trial testing lah. So kalau you look at to here, we have 4 trial testing at the 2 minutes interval. So you kena record lah berapa quantity of water collected. Quantity of water collected dekat bahagian bawah ni, ataupun dekat Q yang you nampak dalam slide ni. So kita nak ukur dalam 2 minit tu berapa volume of water yang duduk dalam beaker ni. So ini yang direkodkan untuk 2 minit pertama, kemudian 2 minit seterusnya, 2 minit seterusnya dan 2 minit seterusnya. So you akan nampak the first one quantity of water 541, kemudian 503, 509, 574, 474. So this is the difference in manometer levels. Okay, benda yang sama, I mean that it's a straightforward questions. Maknanya kita nak dapatkan K saja. Kalau ikutkan, you boleh masukkan QL over AHT. Tetapi awak kena berhati-hati sebab ada setengah calculations and our permeability is affected as well from the temperature effect. So maknanya dalam kita nak calculate K ni, you kena tengoklah kita punya K tu ada tak terkesan dengan temperature. So kalau you look at to this example, it's given that bila temperature increase, the viscosity decrease, therefore more water can form in fluidity. Therefore, you kena dapatkan what is the corrected K untuk this kind of example. Sebab apa kita kena tahu masa bila nak kena pakai corrected K or not, whatever it is, because you are given the temperature of water effect. Maksudnya, you kena tahu berapa nilai K yang sebetulnya pada 17 Celsius. So, you look at to this table 5.3 17 Celsius tak ada straightforward dalam this calculation. Maknanya, you kena buat interpolation. Ada masalah tak dengan interpolation? So kalau you ada problem with interpolations, please get it done before you masuk campus. Supaya nanti next tutorial class so easy for me dan you pun easy untuk belajar. So dalam this case, after doing the interpolations, it's found that at 17 Celsius, the K, the correct ataupun actual K pada 17 Celsius adalah 1.09, so KT. So bila you tengok kat sini flow quantity dia dah letak lah daripada data yang dia perolehi. Kemudian heat difference pun dia dah bagi L 76, 72, 68, 65. Kemudian kita nak dapatkan K. So dalam case ni K ni, Q ni sebenarnya you boleh je substitute terus. Tapi untuk jadikan dia, orang kata apa, tak nak kira 2-3 kali setiap 4 kali nak kena gantikan Q dengan the right value. So dia just maintain formula tu dalam 0.159 Q over H millimeter per seconds. So nanti last kali tu baru dia tukarlah Q tu dengan unit 10.3 millimeter cube. So the finally bila dia get the answer untuk dapatkan what is the right K. So in average K sama dengan 1.15 mm per second. Kemudian dia buat corrected KT for Celsius 17. Dia dapat K sama dengan 1.25 mm per second. So you can prove these calculations betul ke tak betul according to this example. So boleh tengok balik lah. Kalau tengok macam ni dia punya Q dia convert So Q dalam unit mililiter, tapi sebabkan dalam nota pun dia dah bagi dalam millimeter cube. So you kena tahu macam mana nak tukar mililiter ke millimeter cube. So dalam this case 1 ml sama dengan 1000 millimeter cube lah. So you just multiply sahajalah 10 kuasa 3 millimeter cube. Substitute balik dalam equation. So kita remain dalam sebutan unknown Q. So you akan dapat the final answer. So that is for constant heat test. For falling heat test is that for steady state as well. So you need to record the height of water in standpipe at several time intervals during the test. Kemudian the test repeated using standpipe of a different diameter. So maknanya tak sekarang ni bila you tengok kita ada 3 standpipe yang berbeza diameter. Contohnya ada 10 mm, 5 mm dan juga 3 mm. So kita kena tahulah what is the diameter in the each standpipe.
So all these standpipe dia akan connect to our samples. Remember again, sampel yang duduk dalam kita punya apparatus setting ni dia terdiri daripada silk ataupun clay, because falling head test dia nak measure permeability for fine grain. Tetapi constant head test, kalau you look at to the sample here, dia adalah coarse grain. So kena tahulah perbezaan dia macam mana. Okay, untuk for falling head test, this is the formula. So dia pakai ln ln H1 over H2. So what is the H1, H2 and etc. So A, you kena tahu beza. Small a is a cross-sectional area for standpipe. Capital A is a cross-sectional area for sample. So sampel kita duduk kat dalam ni, so kira lah berapa kita punya luas. Selalunya luas dia adalah pi d square over 4 saja. Kecuali dimension difference. Okay, H1. H1 is the initial height yang ada pada setiap standpipe from our constant, from our datum kat sini ataupun water table, sehinggalah standpipe 1 ke standpipe 2 dan juga standpipe 3. H2 adalah height after elapsed time. Lepas kita dah setting time, mula-mula kita buka, kemudian kita nampaklah arah saya kat mana kan. Kemudian kita dah elapsed time untuk beberapa saat ke minit, kita tutup. So kita ukurlah berapa tinggi air yang selepas kita tutup valve tersebut. So length of the sample, kat mana L? L is from length of the sample ni, gambar ni tak clear. So kalau you tengok sini, length of sample from this one to this sides and then T2 to T1 is the elapsed time. So you boleh masukkan dalam this formula. Kalau tak guna ln, you boleh guna log 10. So log 10 beza dia apa? Dia akan ada coefficients iaitu 2.3 lah. So bila ada 2.3 maknanya I tahu you guna log 10. Tapi kalau 2.3 tak ada dalam formula untuk permeability fine grain, so I know that you are using the ln. So please be careful on this formula. Kat mana H1, kat mana H2, dia punya position pun mesti betul lah. Okay, this is how it is integrated from the beginning of our Dasilo concept. Dasilo concept inilah Q sama dengan AV. Kemudian kita ada hydraulic gradients and then we integrate all these equations. Finally, they prove that if you are using the ln, kemudian you nak substitute kepada log 10 pun dia boleh berlaku by proven the integrations process. Okay, one example for falling head test here is that kalau you tengok di diameter of sample dia dah bagi, length of sample pun dia dah bagi, cross-sectional area of the sample also given, cross-sectional area of the standpipe in this formula. Kenapa dia letak D dia tak letak specific diameter sebab macam saya bagi tahu tadilah, untuk falling head test ni kita nak tahu keboleh-telapan fine grain soil ni by measuring the water flow through different size of the standpipe. Ada standpipe diameter besar, ada standpipe medium size diameter, ada yang smallest diameter of the standpipe. So that's why they put here T. Kalau you ada 3 different standpipe, possibility different size of the D lah. So you boleh tengok dalam recorded table data kat sini. Standpipe pertama 5 mm, standpipe kedua 9 mm, standpipe ketiga adalah 12.5 mm. So these are the recorded for initial height sebelum kita mula testing. Kemudian lepas kita dah mula testing, maknanya you dah nampak lah initial height untuk setiap standpipe. Setiap standpipe tu nampak lebih kurang sama kan, 1200, 1200, 1200. Tapi finally tu untuk setiap standpipe tu dia berbeza lah. So you akan nampak from here. Standpipe 1, standpipe 2 dan juga standpipe 3. Time interval pun kalau dalam this questions dia dah given already, maksudnya T2 tolak T1 untuk setiap data recorded ni dia dah stated dah kat sini. Ln H pun dah ada, so K dah boleh kira. K dia kira dalam formula dekat sini lah. This formula untuk you kira K. Substitute all this one. Finally, we can have the average K untuk fine grain is 1.85 times 10 negative 6 meter per second. Okay, if you look at to this chart indicate to you the drainage characteristic of the soil according to its type. Selalunya drainage characteristic ni juga bergantung kepada particle size, particle shape dan juga dia punya
degrading as well. So kalau kata gap graded ke well graded or uniformly graded, so they will be affected to the drainage characteristics. The drainage characteristics indicate by coefficients of permeability in your unit meter per second. For example, maknanya kalau you tengok from the left to right scale ni, yang paling besar K sehinggalah paling kecil K. So it also indicates to you the drainage characteristic, permeability classifications, general soil type dan juga test methods. Maknanya macam saya beritahu tadi lah, kalau kita ada dua major group, coarse grain dan juga fine grain, at least you dah boleh differentiate test mana yang sesuai untuk kita dapatkan K for fine, for example, K for coarse. So in here, dalam this chart lebih jelas lah. Kalau you tengok the drainage characteristic from left to the middle 10 negative 6 tu, dia punya drainage is good. Kemudian daripada 10 negatif 6 sehingga 10 negatif 8, dia dah nak jadi berkurangan lah dia punya efisiensi untuk permeability. Kemudian 10 negatif 8 sehingga 10 negatif 12 ni, maknanya dia punya K makin kecil. So it's become impervious. So dari segi permeability, dia become impermeable lah untuk 5 scale yang paling kanan. Apa jenis tanah dia? Intact clays. Kemudian kalau K yang paling besar, gravels, diikuti oleh clean sand, and then fissured or weathered clays, very fine or silty sand. So how do we determine the K from test method? You can have from the direct test ataupun indirect test. Constant head, falling head, particle size or whatever. Some can be determined from consolidation test. So CH stands for constant head, FH stands for falling head, and finally it's a particle size distribution analysis. So what are the problems associated with the reliability of the lab results ataupun lab test? The first one is the soil samples. Sometimes it's difficult in obtaining good representative samples from the sites, and the permeability of soil mass is dependent on both its microstructure, for example, particle size, shape, arrangement, and also its macrostructure, whether or not stratified, presence of fissures, pipes, or dan juga lens. And it may be overcome by obtaining carefully selected groups of sample. Maknanya we have to take sample very careful lah untuk dapat a good sample representative. During the test, the presence of air bubbles in the permanent water, sometimes the variations in sample density and porosity and variations in temperature and therefore viscosity of the water also change. If you get from the field conditions, it's difficult to obtain undisturbed samples and particularly difficult to simulate in the lab the true field conditions and flow of the stress, and disparities due to variations in density and porosity and the variations in flow directions with respect to bedding, limited ability of small sample to simulate anisotropic conditions, and variations in evaporation and also the effective stress conditions. So these are the challenges when you are dealing with the permeability test. So that depends to your objective lah untuk apa you buat test ni. Kemudian application dia kat mana? Apa constraint factor budget ke, design ke, construction methods ke, whatever. So sepatutnya include dalam decision making when you choose the testing, sama ada dekat lab ataupun dekat site lah. Okay, for steady state pumping test, the pumping test involved the measurement of a pump quantity from a well together with observations in other wells of the resulting drawdown of the groundwater level. So ini pun semalam saya bagi tahu kenapa kita study permeability, the groundwater effect, kemudian the earth dam, and then kalau kita nak looking for telaga, man-made well kan, so kita boleh guna pumping test lah untuk detect the locations of the groundwater. Okay, a steady state is achieved when at a constant pumping rate, the levels in the observation wells also remain constant. So the pumping rate and the levels in 2 or more observation wells are then noted. So kita akan ada constructed well, kemudian kita akan provide lah observations well. So observations well ni dia akan measure the head difference between well 1 dan juga well number 2. So for example here, kalau you are having the site conditions, kemudian all you have different soil layer,
you are constructed or you are planning to have the well on the right side here. Kemudian you need to provide observations wall. Dekat sini dia tulis monitoring well, monitoring point B dan juga monitoring point A. So objektif dia samalah, kita nak ukur tinggi air dan seterusnya lah. Tapi all these things depending to the what types of permeable soil you dan juga aquifer you. Adakah dia confined aquifer ataupun dia unconfined aquifer. So this is the real image lah on site kalau you ada pumping well, kemudian you ada observation well. Okay, what is the aquifer? Kalau you tengok kat sini, aquifer, a soil or rock formation which is capable of yielding usable amounts of water. So we can divide it aquifer into two. The first one is the unconfined aquifer, and then second one is a confined aquifer. By looking to the definition, unconfined aquifer, which is only bounded on the bottom by an impermeable layer. So maksudnya kat sini, kalau kata saya nak bagi tahu keadaan untuk unconfined aquifer lah. So atas kita ada few layer lah. Sini saya letak dia sebagai sand. Kat sini saya letak clay. Okay, kemudian saya nak pasang well lah. Well kat sini saya nak kata saya nak pasang telaga dan so saya nak bina telaga saya. Okay, dalam this case, yang dimaksudkan sebagai only one direction, one layer is impermeable. So in this case, bahagian atas kita adalah sand, bahagian bawah kita adalah clay. So only one sections at the bottom is bounded by impermeable layer. So impermeable layer dalam this problem is clay lah, sebab clay ni macam saya explain yesterday, in part of the ability of water to flow through it is very difficult. Some of reasons the K is to low sebab permeability coefficient dia rendah, to the power of negative something lah kan. So air nak mengalir tu ambil masa yang agak lama. So dalam kes ni is bounded at bottom as impermeable layer and it is open at the upper part. So dalam this case condition saya consider dia sebagai unconfined aquifer. But for second definitions for confined aquifer is that if you have a conditions yang mana you ada few layers lah, for example kita ada clay kat atas, kemudian it is sandwiches, a sand is sandwiches by a clay at top and bottom, for example. And then again, you nak construct well lah. So saya pun pasang telaga. On first section saya dekat bahagian atas ni, saya ada tanah clay. Kemudian kat bawah ni adalah sand. Kat bawah ni juga adalah clay. So back to your basic understanding is that kalau air infiltrate, dia nak menyusup masuk ke dalam clay, it's taking long time, right? So you ambil analogi semalam lah kan, kalau saya ada dua medium yang berbeza, satu fine, satu coarse soil, kemudian saya tuang air dalam 5 saat lah contohnya kan. Lepas habis 5 saat dekat tangki mana yang banyak air, kat situ you dah boleh nampak. So same thing here, kalau atas dia clay, bawah dia pun clay which is sandwiched by impermeable layers, that is then to the confined aquifer lah. Okay, same here definitions untuk represent for the confined dan juga unconfined aquifer. For example here, kenapa kat sini dia consider sebagai confined aquifer? Sebab dekat bahagian atas ni adalah confining unit, dekat bawah ni adalah impermeable bedrock,
so that on top and bottom dia adalah impermeable layer. Therefore, this is a part where the observation well is landed at the confined aquifer. But somehow untuk water table ataupun observation well di bahagian kiri yang rendah ni sikit dia landed dekat bahagian unconfined aquifer because of you tengok dia hanya ada one confined unit sahaja. Dekat bahagian atas the water freely move at the steady state. So that's how you can differentiate between confined aquifer and also unconfined aquifer. So now we go to the pumping test in confined aquifer. So untuk pumping test in confined aquifer, first of all you kena tengok the arrangement set apparatus arrangement at site. So kita ada constructed well, kemudian kita ada observation well pertama, kita ada observation well kedua. So you can see that macam mana dia punya well arrangement. Pumping well kita ni selalunya dia akan landed at the hard stratums lah. So dia ada D is the thickness layer of the aquifer. And then you akan measure S1 dan juga S2. S1, S2 is a vertical difference water level in observation well to the steady state water level So that is a S1 dan juga S2. So that there is also horizontal distance R1 dan juga R2. Kita punya reference point lah. And also you need to measure the flow rate. Flow rate unit dia tak sama dengan quantity of water. Quantity of water biasanya dia hanya bawa volume saja. Unit volume. Meter cube, centimeter cube. Tapi kalau flow rate dia ada time interval yang include dalam kita punya calculations of water collections. Okay, the pumping test in confined aquifer. So actually what it try to show to you the derivations of the formula by adopting the Darcy law, kemudian something that relates to you from the beginning as well, the Bernoulli equations. So tapi yang closely nampak kat sini adalah Darcy law lah. So Darcy law guna formula yang sama, the flow rate sama dengan A, Ki. A is the cross-sectional area, Ki is the velocity. So dia ambil from the schematic diagram sini H1 apa dia, H2 apa dia. So H1, H2 you kena tahulah nak ambil from where to where. Selalunya H1, H2 kita ambil from the reference stratum iaitu impermeable stratum sehinggalah tinggi air dalam observation well tersebut. Okay, dalam this condition pumping well kita duduk di bahagian kiri lah. Gambar sebelum tu pumping well duduk di sebelah kanan. H1, H2 benda yang sama lah, tinggi daripada reference stratum ataupun impermeable stratum sehinggalah water level in the observation well. So kena tahulah R1, R2. R1 adalah horizontal distance from pumping well to the observation well pertama dan juga observation well kedua. So this is how the formula derived from the beginning of the Darcy equations and then integrate to the R2 and R1. So you have the final coefficients ataupun hydraulic conductivity permeability coefficients. This one is a This one we call it as a coefficient of permeability for confined aquifer. So in the steady state conditions, the flow is considered through an elemental cylinder having radius R, which the thickness TR and height H. So all these informations are helpful untuk you derive the equation lah. Kalau you tengok sini just to explain again the definitions to confined aquifer is that the thickness layer of the material is the sandwiches at the top and bottom by impermeable stratum. So kalau sini kita punya soil sample, so dekat bahagian atas ni adalah impermeable stratum, dekat bahagian bawah pun adalah impermeable stratum. Okay, and then what you need to do is that during the testing, there some disturbance occur. Therefore, you have to do corrections, which is the effective radius kena multiply dengan 1.2 lah. So R1 is equal to 1.2 times dengan RW. RW is the actual pumping well radius.
So the observed pumping well drawdown must also be corrected since the piezometric level at the well generally be higher during the pumping and the actual level in the well. So in the step drawdown test may be used to evaluate the pumping level loss or loss assumed, which is based on experience 20% losing. Therefore, the final H1 is equal to original H0 minus dengan DC. DC is the corrected pumping well drawdown. So, nak dapatkan DC macam mana? So, DC equal to 0.8 darab dengan observed drawdown. So, observed drawdown dalam this informations, selalunya dalam soalan dia dah bagilah. So, you kena darab dulu dengan 0.8, dapat DC. Dah dapat DC, baru you boleh masukkan untuk kira nilai H1. Okay, this is one example untuk closely sekejap Okay, untuk this example, confined aquifer, so kita tengok the problem here. Dalam soalan ni, dekat bahagian gambar bawah ni, permeability pumping test was carried out from a well sunk into a confined stratum of 10 cent. This figure shows the arrangement of pumping well and observation well together with relevant dimensions. Initially, the piezometric surface was located at a depth of 2.5. When the steady state was achieved at a pumping rate of 37.4 meter cube per hour, the following drawdowns were observed. So, pumping well DW, dia dah bagi siap-siap lah 4.46. Observation well 1, drawdown dia is 1.15 meter. Observation well 2, drawdown is a 0.42. Calculate a value for coefficients of permeability. Send using the observational well data dan juga corrected drawdown level in the pumping well. So, ada dua kerja lah untuk yang A ni. Boleh-boleh calculate macam biasa. Yang ketiga, kita assume adanya kehilangan semasa testing carry out at the site. So, kita kena ambil 20% loss lah. So, maknanya kita kena buat some calculation, corrections lah, corrected calculations untuk initial answer yang kita dapat from the first one. Okay, dia punya schematic diagrams, thickness of the stratum tu 11.7, kemudian R1 daripada pumping well ke observation well 1, 15 meter, kemudian horizontal distance daripada pumping well ke observation well 2 is 50 meter. Kemudian dia dah bagi siap-siap dia punya difference daripada water level hingga tinggi aras air dalam observation well 1 dan juga observation well 2. So, tinggi ini sebenarnya adalah tinggi yang sepatutnya you kena kira untuk dapatkan H1 dan juga H2. Sebab kalau you tengok nota tadi, dalam formula untuk kira coefficient permeability for confined aquifer, we have to find H1 dan juga H2. Tetapi soalan tadi, dia dah bagi nilai H kan? Nilai H yang dia measure daripada water level sehingga tinggi air dalam setiap well tersebut. Tapi nilai tu kita tak nak guna. Kita nak kena cari H1 dan juga H2. So therefore, in this answer, you akan nampak R1 dah tahu, R2 dah tahu, H0. H0 apa dia? H0, okay, mana tengok H0? Okay, dalam this case, H0 adalah tinggi 11.7 campur dengan 7.4 tolak dengan 2.5. Yang tu je sebenarnya kita nak measure. So that is the H0. Maksudnya daripada tinggi impermeable stratum sehinggalah tinggi piezometric ataupun water level kita lah. So dalam soalan ni, dia tricky kepada awak, dia bagi 7.4 terus daripada aquifer sehinggalah dekat ground surface 7.4.
Sebenarnya kita nak pakai tinggi thickness aquifer campur dengan tinggi daripada aquifer tu sehinggalah prismatic surface level only. So that's why kat sini H0 dia tolak dengan 2.5. H1 H1 daripada observation well pertama. So kena tolak lah. H0 tadi dah dapat, tolak dengan 1.15, dapatlah 15.45. Untuk H2, okay, kita tunjuk dengan arrow lah. So maknanya, so this is our H2. Okay, yang ni adalah H2 kita. So H2 sama dengan, H0 tadi dah tahu, tolak dengan 0.42, dapatlah 16.68. So dah dapat H0, dah dapat H1, dah dapat H2. Q, flow rate, jangan lupalah, macam saya cakap tadi, kalau flow rate U dalam unit yang berbeza, make it in one consistent unit lah. Dalam this case, dia tukar hour kepada second. So tak ada masalah lah, 1 jam sama dengan 60 minit, 60 minit nak tukar ke 60 saat, apa kena buat, so you pun dah tahu. So thickness of the aquifer tu is given 11.7. So substitute dalam formula, you akan dapat coefficient of permeability for confined aquifer is 2.33 times 10 negative 4 meter per second. Kalau dia melibatkan corrected K, so kena ambil effect drawdown lah. Effect drawdown dalam this case dW times dengan 0.8 times dengan 4.46. Mana datang 4.46? This is dekat bahagian kiri. Inilah sebenarnya 4.46 ni. Dia berada di bahagian kiri gambar. I hope you are still with me sebab dia punya explanations ni, as I told you, you kena focus because later on you kena buat sendirilah. You need to refer balik example. But kalau tengok example pun tapi tak faham pun, serupa you tenung kertas tu cuma tak terbakar sajalah. Tenung lama-lama tapi tak dapat idea. So rugi kat situ. Okay, H1 sama dengan HW. So 16.6 tolak dengan 0.8 darab dengan 4.46 dapat 13.03. Maknanya H1 kita dah berubah lah, dah tak boleh pakai 15.45 jadi 13.03. Assuming that R1 pun adalah R untuk drawdown iaitu 0.1. So therefore our new K is already changed from 2.33 kepada 2.79. So nampak dia lagi besar sikit lah daripada yang asal. Okay, the next question, estimate the radius of influence at this pumping rate. Okay, apa maksud dia kat sini? The radius influence meaning that kalau kita assume that our R tu adalah R0 yang mana dia tak ada drawdown, so H akan sama dengan H0. So andai kata dalam kes ni dia dah tak ada dah observation well iaitu jarak 15 meter. So 15 meter tu tak ada. Kita buang terus. Maknanya dia hanya ada, instead of having 2 observation wells, now tinggal 1 iaitu observation well yang jarak dia 50 meter. So kita pakai yang tu dengan pakai nilai H iaitu 16.18. So now H2 tu dah jadi H1. So substitute balik dalam this formula is also changed. So in this case, there's another example lah untuk you ambil sebagai satu, orang kata apa, understanding what is the confined aquifer. Okay, now we go to the pumping in unconfined aquifer. So for the unconfined aquifer ni, kalau you tengok sini at the bottom, dia akan ada one impermeable stratum. However, at the top, there is no impermeable stratum ataupun kita panggil sebagai aqueous fluid. So what is mean that it's allow for free draining surface underlain by an impermeable space. Maknanya dekat bahagian atas ni adalah free draining surface, dekat bahagian bawah ni adalah impermeable base.
So under conditions of steady state pumping, the hydraulic gradient at the given radius is assumed to be constant in homogeneous medium. So this is another assumptions when you deal with the pumping test in unconfined aquifer. Okay, just now I explained about drawdown and whatever. So this also another information supaya you boleh faham what exactly I said just now. So kalau kita ada ground surface, kemudian kita ada static water level, and that's the effect of the drawdowns. So when the water is being extracted from an unconfined aquifer, the water table around the well is lowered. So dia dah berubah paras air. So itu yang dinamakan sebagai drawdown. So if several wells are operating near each other, the effect of drawdown may be amplified. So dia akan berubah lah kalau you letak your punya telaga tu very closely antara satu sama lain. Okay, a part of the schematic diagram for testing unconfined aquifer, you also can see that there's a free draining surface on top of it. Free draining surface ni, it can be a coarse grains layer lah. Sama ada gravel, sama ada sand. So dia takkan adalah clay ke silt apa benda. So of course the effect will be different. Kalau you letak side next to next antara confined aquifer schematic diagram dengan unconfined aquifer schematic diagram, you can see closely how it is different. So you akan nampak lah dari segi dia punya H1, H0 dia, H, kemudian the drawdown effect, and then the observation well water height pun also different lah. Okay, apa yang berlaku is that the formula also change kalau dia melibatkan drawdown. So again, to derive the equations, taking the flow rates assumptions with a cylinder having a radius R, with the thickness TR, and also the height H. And you taking the Darcy law concept, you ada hydraulic gradient, kemudian you ada flow rates participates in the certain sectional area. Kemudian you masukkan balik dalam equations, you do the integration process, and you can have the coefficients of permeability for unconfined aquifer as this is, which is Q over pi ataupun Q times dengan ln R2 bagi dengan R1 bagi dengan pi times dengan H power 2, H2 power 2 tolak dengan H1 power 2. So kalau ada effect drawdown, formula dia adalah D tolak dengan D power 2 bagi dengan 2 H0. So H0 ni kena tahulah tinggi daripada impermeable stratum sehingga static piezometer lah ataupun static water level. Okay, this is also another formula untuk corrected K. Okay, we go to one example here. Okay, dalam this example untuk pumping test in unconfined aquifer, you can see that there's a original water level, kemudian they also indicate the height of water level ke level water in the observation well. Kemudian dia dah bagi flow rate untuk pumping constructions tu. Kemudian dia dah bagi tinggi daripada aquifer stratum from impermeable. Kemudian dia dah bagi horizontal distance from the pumping observation well kepada pumping well. So what we want to do is that calculate a value for coefficients of permeability of the sand using the observational well data and using a corrected drawdown level in the pumping well. And the next questions answer the radius of influence at this pumping rate. Given the information is that the DW pumping well is equal to 3.64 meter. The observation well D1 is 0.96 meter dan juga observation well D2 is 0.48. So D1, D2 dan DW dah tahu, dah ada. So kita nak masukkan dalam formula untuk dapatkan nilai coefficient of permeability. So R1 18, R2 62. So, maknanya dalam soalan ni dia ada dua observation well lah. H0 12 tolak dengan 2.5 dapat 9.5. H1
Just indicate baliklah dengan arrow ni. K 12 tolak 2.5 tolak dengan 0.48 kalau you cari H2 lah. Contoh H2. H2 sama dengan 12 tolak 2.5 tolak dengan 0.48. Dapatlah 9.02. H1 9.5 tolak 0.96 dapat 8.54. Flow rate dia tukarlah kepada second. Daripada soalan tadi dia bagi dalam hour. Substitute dalam formula. So dia dapat K sama dengan 3.04 times 10 negative 4 meter per second. If you need to do the corrected pumping well drawdown, so this is the correct equations. So formula pun dah berbeza. Kalau tadi contoh untuk confined aquifer, dia punya formula is you kena darabkan dulu dengan percentage loss, kemudian baru you dapat the right H1. So same here, you kena dapatkan what is the DC dulu. Lepas tu baru you boleh dapat H1. Maknanya dalam calculations corrected D ni pun dah totally different lah. Okay, dalam case ni dia assume that R1 sama dengan RW. RW untuk drawdown tersebutlah horizontal distance for drawdown is 0.1 meter. So you get the second corrected coefficient K is 3.47 times 10 negative 4 meter per seconds. Okay, if you having the influence radius influence, some assumptions made yang mana daripada kita ada 2 observation well, sekarang kita dah ada 1 saja observation well. Maknanya observation well in between pumping well ni kita buang. So now kita hanya ada 62 meter sahaja jarak dia. H1 pun dah jadi, H2 kita dah jadi H1. So masukkan dalam equation. So you need to find what is the R naught. So R naught dalam this problem is the 229 meter. Okay, for today, this is only that I want to cover. Okay, before we end our sessions for this afternoon, I have attached a question, a simple questions in the WhatsApp group. Okay, please take around 15 minutes to 20 minutes until you complete the answer. Okay, soalan ada dalam WhatsApp tu, you tengok balik dekat WhatsApp. Okay, madam. Okay. So yang soalan tu simple. Tu lah saya sempat cari rezeki awak lah, sebab bagi saya mudah jugalah, sebab dia lebih kepada applications. Okay, applications of the constant heat test. So let's say lah, you tak tahu apa yang saya maksudkan, you just go to your WhatsApp group ataupun you boleh tengok from here. A constant heat permeability test was conducted on a clean sand sample. So daripada sini kan, kalau you tengok soalan pun you dah tahu dah. Sand ni maknanya coarse grain. So daripada situ you dah boleh cross check. Of course dia kena pakai constant heat test lah kan. So dalam constant heat test pun automatically you dah tahu dah apa formula yang kita kena pakai. Nak pakai lon ke, tak ada lon ke, apa benda tu sebenarnya dah boleh. Kalau kata you tak hafal pun, actually you can derive from the Darcy law punya equations lah. Daripada Darcy law equations tu, what we are looking is case tu sahaja yang nak kita cari.
Kemudian the diameter and length of the test specimen were 100 and 120 millimeter. So kalau you baca macam mana nak tahu 100 ni diameter ke length ke, you tengok dia punya statement from the beginning. So dia diameter dulu kan, dia bagi tahu diameter, kemudian baru dia panjang. Maknanya 100 ni adalah D, and then 120 ni sebab dia ikut kemudian diameter tu, maknanya dia adalah length lah, L. So dalam schematic diagram ni, L ni adalah 120. Cross sectional area, indirectly kita nak guna diameter lah 100 mm. So the heat difference between manometer level was 49 during the test and the water temperature was 20 Celsius. If it took 152 seconds for 500 milliliter of water discharge, determine the coefficient of humidity of the sample. So now, since dia bagi you temperature 20 Celsius, maksudnya you kena dapatkan corrected K lah. So tengok balik dalam nota awak. Yang ni pun sama, ada indikator apa maksud dia. So maksud dia apa kelas? Kita nak kena cari apa sebenarnya? What we are looking here? Kalau dia bagi 152 seconds, kemudian dia bagi 500 ml. Apa kita nak kena buat sebenarnya? Cari K. Yes, I know. The lastly, we want to find K. Tetapi bila you diberi maklumat 152 seconds dan juga 500 milliliter, what does it mean here? Dia minta you cari water discharge. Water discharge apa dia? Q kecil tu sama dengan quantity of water. Q besar bahagi dengan so now you want to find Q kecil sama dengan Q besar bahagi dengan T. Q besar kita adalah 500. Tapi 500 ml ni I nak you tukar ke meter cube ataupun millimeter cube. So dalam contoh kita tadi dia bagi apa? Dia tukar ke millimeter cube. Am I right? Tengok balik dalam nota awak tu tadi yang first example. So actually my question is quite closely to our example. So you tengok balik example ni. So you just follow balik this example. The only difference is that dalam example 5.1 ni dia ada 4 times trial testing kan. Maknanya 4 set data. Tapi untuk soalan saya ni is only have 1. So senang lah, tak perlu nak buat average K kan. You just get the corrected K, kemudian masukkan dalam soalan. Cuma yang ni kena tukar lah. 500 ml tukar dulu ke millimeter cube. And then bahagi dengan 152 seconds. So dapatlah Q. So what we looking for is a K correct. Sama dengan formula dia QL A H T. Kalau kata you nampak kan QT ni benda yang sama So ini pun saya boleh simplifikan. Q T times dengan L bagi dengan A H. So let's say lah you dah kira asing kan tadi, dah kira asing ni. You nak apa ni
You nak factorizekan pun boleh buat macam ni. Kalau you tak nak calculate awal-awal nak buat asing macam ni, you just masukkan terus dalam formula lah. Cuma tukarlah Q ni ml ke millimeter cube. Kemudian don't forget to take the effect of temperature. Effect temperature ni meaning that you kena buat corrected. Tapi senang lah sebab dalam table ni, contohlah table 5.3 kan, siapa yang tak nampak, dalam this case, dia dah bagi tau KT. KT sama dengan 1.0. So tak perlu buat interpolation. So very easy. You just substitute only lah. Dapatlah the final one. So I give you time. Dalam 3.40 I need the answer. Can you provide me answer? Boleh tak? Boleh tak? Salah seorang ni prepare jawapan? Tak dengar boleh ke tak boleh ni? InsyaAllah, madam. Okay, I need the answer right. Lepas tu, with the correct calculation step. Sebab semua orang nanti boleh refer. Okay. So come back dalam 3.5 .
Okay, siapa boleh share dengan saya your answer untuk soalan saya tadi tu? Okay, siapa nak jawab? Dalam apa ni? Your apa lah your macam mana how to share? You can share your screen sama ada you buat on the whiteboard ke atau you conteng atas words ke. Okay, boleh tak sesiapa jawab? Madam, jawapan dia yang last berapa? Saya pun tak ada jawapan. Rasa je Apa salah. kata? Apa kata awak tunjuk, awak share, nanti kita ramai-ramai jadi juri. Tu yang takut. Tak apa, semua online. Bukan dia pukul apa pun, kita just nak tengok step calculation betul ke tak betul, salah kat mana. Okay, Hantar kat WhatsApp lah. Boleh? hantar kat WhatsApp lepas tu saya share screen. Ah. Okay, boleh? WhatsApp group lah. Memandangkan Syafiqri seorang je yang sanggup nak berkongsi walaupun tak tahu betul kesalahan jawapan. It's okay, never mind. Kita tengok bersama-sama jawapan dia. Okay, cross sectional area by d square over 4. Okay, dia pakai unit dalam millimeter square. It's okay. Kemudian, dia dah tahu dah salah. I dah pesan dah. Apa salah kat sini kelas? You tukar terus ke? 500 bahagi dengan you dah darab ke dengan tu? 500 sepatutnya apa kita kena buat kat sini? 500 mililiter kena tukar kepada apa kelas? Millimeter cube. Millimeter cube. So kena buat apa? Kena darab dengan? Kena darab dengan? 1000. Okay. So saya rasa dia salah kat sini je. So nanti 500 darab dengan 10 kuasa 3 bahagi dengan 152. Kemudian temperature effect tu KT sama dengan 1. Tengok balik dalam kita punya nota. KT Kalau 1. satu kena tunjuk juga ke? At least kan you tulis at 20 degrees Celsius the KT is equal to 1. Tulis. Sebab benda tu ada dalam soalan. So, bila benda ada dalam soalan, kita nak jawapan dari anda. Jawapan dari anda tu
You faham tak apa significant temperature dalam soalan tu? Walaupun bila kita check dari table KT sama dengan 1, you need to write. Macam dalam this example, kita kena buat interpolation kan sebab dia punya temperature KT tak boleh nak dapat straightforward. By group, you memang akan tulis. Tapi dalam case yang soalan saya bagi ni, KT ni tak payah buat interpolation. Memang dah ada dalam table, but you have to write. Okay, you tulislah at 20%, at 20 Celsius, KT is equal to 1.0. So, nanti dekat jawapan akhir awak, you tulislah corrected K, yang you dah kira asal tadi tu, darab dengan 1.0. So, supposedly, the same jawapan balik lah. So, kat sini, my comment is that you just... kenapa kelas kita ni selalu tak cukup orang Setahu saya ada around berapa students yang sepatutnya attend the online. Maknanya kalau tengok WhatsApp dalam 15 students supposedly in this group. Tapi mesti every time class mesti tak cukup. Aku tak tahulah kenapa. So nanti ni kena darabkan dengan 1,500 ml darab 1,000 darab dengan diameter length is 120 bahagi dengan cross sectional area 7854. Okey, 7854 ni kalau kata saya punya komen first you maintain je 2 decimal. Maknanya nanti dalam calculation you buat je area dia 785.3.98 darab dengan H. H dia dah bagi kan. H kat sini berapa? Antara 1 dengan 2. The head difference. Okay, the head difference The head difference ni actually dia punya indicator H1 tolak dengan H2. So very straightforward. So gantikan je 49 darab dengan seconds. So seconds ni tak apalah kalau you tak tukar ke minit pun. Okay, so who can give me the right answer? $500 darab 1,000 darab 120 bahagi dengan 7854 darab dengan 49 darab dengan 152. So berapa jawapan akhir? Jawapan akhir adalah 1 point. 1 point berapa kelas? You all tak ada calculator ke? 1.026. 8. 026. 026 kalau you pakai 7853 ni Oh, tak. Kan? Kalau itu jawapan 4. Oh, kalau pakai yang tu. Okay. So that close the answer So nanti tulis tambahan 20 Celsius KT sama dengan 1.0. So dekat tepi jawapan akhir ni tulis K corrected sama dengan 1.026 times dengan 1.0. That is the final answer. Okay, ada soalan lagi tak? So far, I think that is only one I can find today untuk exercise lah yang berkaitan dengan our topik constant head, falling head. Saya tak sempat cari aquifer pun sama. So I think that I will be given in the learning activities untuk kita punya tutorial class minggu pertama lepas naik cuti raya. Okay, ada soalan lain tak untuk berkaitan dengan topik hari ni? Kalau macam soalan lain, KT ada. So, K tu just darab dengan KT je lah. Ya, betul. Maknanya K yang kita dapat tu kena darab dengan KT, barulah kita dapat K yang corrected. Okay. So, please careful bila you buat dalam calculation. Contoh kan, bukan you tak tahu step calculation, you faham step calculation. Dan kalau soalan yang jenis step daripada flow atas sampai bawah sebenarnya pun you boleh ikut. Tetapi yang menjadi masalah kebanyakan student hilang markah, satu itulah macam unit. Macam saya bagi tahu water flow Q ni, Q besar ni, kita kena buat calculations dalam unit millimeter cube. So
you kena convert lah ke millimeter cube. So in this unit pun, kalau you pakai Q kecil, unit dia bukan millimeter cube tau, dia adalah millimeter cube per second. Itu antara mistake yang saya jumpa. Mistake ni saya tegur bukan saya nak ban dia ke, saya nak bash dia ke, bukan. Kita belajar bersama. Okay, sebab bila you buat mistake baru you learn. Kalau I yang bagi you jawapan, you tak akan take note pun sebab jawapan semua dah ada. So firstly, cross sectional area tak ada masalah, but I prefer you keep remain to decimal. Jawapan akhir selalunya baru kita tukar lah. But there will be not significant because kalau you maintain dalam 2 decimal dekat cross sectional area pun, end up nanti our K pun masih lagi dalam in decimal. Sebab kita tak perlu round up pun. So better don't waste time, just keep it your answer dalam decimal. And then next thing yang you kena careful is that Q kecil dengan Q besar dia berbeza. Q besar ni adalah quantity of water flow. Q kecil adalah flow rate. So macam mana nak dapat flow rate? Berkadaran dengan masa. Quantity of water that you collected at that particular time. So that's why you kena bagi dengan masa. So bila bagi dengan masa, dia akan jadi kadar. Bila kadar tu, unit dia mesti millimeter cube per seconds. Q ni, quantity of water ni kita measure dalam volume. So volume tu unit dia adalah cube. So millimeter cube ke, meter cube ke, centimeter cube. So dia tak boleh present dalam millimeter. That's why I said you kena tukar milliliter ke millimeter cube ataupun meter cube ataupun centimeter cube. So once you get the right unit, milliliter tukar ke millimeter cube, kemudian you bahagi dengan second, that mean you dapat flow rate Q kecil. So here pun kena betulkanlah corrections dia. So kalau you dapat jawapan pun 500 darab 1000, contoh 500 darab 1000 bahagi dengan 152. So jawapan akhir adalah 3289.4 millimeter cube per second. So tu dia punya unit akhir. So use masuklah balik dalam equation ni. Maknanya QT ni kita dah dapat. So daripada jawapan 3289.47 ni, just multiply with the L bahagi dengan AH. So dapatlah jawapan akhir. Kalau kata yang ni you tak nak asingkan, yang nak duduk sekali dalam this formula pun tak ada masalah. Okay? Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, please do some revisions. Mana yang tak complete lagi tutorial last week, my extended time ataupun date untuk you last submit is tomorrow. So tolong upload dalam you future. Lepas you dah upload semua cukup 15 students baru saya share answer. Kemudian I see some of your student A1 untuk tutorial class esok. If you have no more questions, please allow me to end our online lecture today, by now. Is it okay to every one of you? Okay, madam. Alright, so please keep it the answer. Mana yang tak siap lagi calculations tadi tu, since this is have some mistake error, tolong buat yang betul and save in your record. Okay, have a nice day, weekend dan selamat bercuti dan berhari raya. I see you again in first week after raya. Boleh? So that will be our first time face-to-face class.